right, breaking news coming in. Tensions in Thiruvananthapuram, stone pelting and provocative slogans raised as left BJP activists clash in the capital of Kerala. Stone pelting was also reported from Korichari and Patnamthitta districts of the state. This is high drama in state capital Thiruvananthapuram, right outside the government secretariat, and I will just show you these visuals of the policemen who are in action. So just a while back we had the left activists and the protesters of the BJP who were gathering in front of this government secretariat, and as they were gathering, there was stone pelting from either side. So initially what the police was trying to do was that they were trying to control the standoff between the BJP and the left activists, and for that they even created a human barricade, and right now they are even using smoke grenades and also tear gases to disperse out these protesters who are here. So what has actually happened is that after reports of the women entering Sabarimala in the morning, the BJP has launched massive agitation across the state, and as part of the agitation they were also protesting in Thiruvananthapuram. So while they were protesting in Thiruvananthapuram, there was actually an coordination office of the nationwide strike which is proposed for the 8th and 9th of this month. And in that particular, for that there was actually a lot of CPM and the left activists who have gathered in Thiruvananthapuram to take part in that, and it was because of that there was a standoff between both the sides, and that standoff has actually transpired into an agitation. Gopi, my colleague, now joins me for more on this story. Gopi, now this has turned into a big law and order issue in Kerala. The entry of the women has sparked this massive protest. Exactly, Ankit, and this was always on the card since the morning after the BJP leaders have given clear instructions to their cadres to actually take to the streets and stage a massive agitation across the state. So right now I am in Thiruvananthapuram. Behind me you can see the police deployment, and this is the side where the BJP activists are actually they are stationed here. So what happened just a while back was that on the other side of the road, which I will show you in a while, there were the CPM activists who actually came to the coordination office of the nationwide trade union strike, which is scheduled for 8th and 9th. So because of the standoff, the police had to create a human barricade, very similar to what you're seeing still now in these visuals. And after that, while there was this police barricade, there was stone pelting from either sides. There were actually stone pelting from the left side, that is the CPM and DYFI activists started throwing stones towards this BJP protest venue, which I will show you here. So this is where these people were all lined up and they were gathered. So there was stone pelting, and in retaliation there was response stone pelting as well. So when that happened, the police had to intervene. They had to resort to tear gases, and they also used a couple of rounds of sound grenades to actually disperse these protesters. And after the first set of police action, many of the protesters have dispersed from here, but still there is a considerable number which is continuing to gather here. And the BJP activists are stationed in this side of the road where the protest is happening. On the other side is where the coordination meeting of that particular protest, the nationwide strike is happening, and that is where the left activists are actually gathered at the moment. For the time being, though we can say that situation is peaceful and normal, we will certainly have to wait for at least another couple of hours, because we have been told that some of the BJP and the CPM activists have been injured in the stone pelting. We do not clearly know what has actually happened. So there could be a retaliation from either side, and that is why the police is leaving no stones unturned. I will also just show you what the scene was here just a while back, because this is actually the used shell of a tear gas shell which was actually used by the police, and there were many such actions which was carried out by the police to try and keep the law and order under control. And right now there is where the CPM activists have gathered, and we also been told that the former MLA in the nearby area, that is V. Shivankuti, has just come here to take stock of the situation. And as you see, this is the main road. This is one of the major and busiest roads. There are glass pieces, tube lights, all those things scattered all over the place on this road. And also now the CPM leaders have come here to take stock of the situation, and they're also having a brief discussion with the police personnel. And we also had the City Police Commissioner P. Prakash, who came in here just a while back.
to take stock of the situation, and I will just show you the visuals of P. Prakash, and the guy in the middle is P. Prakash, the City Police Commissioner. We just tried to get in a word from him, but he was just refusing to speak to us at the moment because he was on a combat mode and he just wanted to maintain the law and order. And now you see they are creating yet another police barricade. Police barricade in the sense a human shield or human barricade of police personnel, which will be separating the left activists and which will be keeping the left activists away from where the BJP activists are. So this is actually a precautionary measure which has been taken by the police to ensure that there is no further outbreak of violence. And this is what we have for our viewers from Thiruvananthapuram at the moment, Ankit. Gopi, also at this point of time, when the situation, of course, is tense, what is the next move as far as the Sabarimala temple is concerned? It was shut down. Is it still inconvenient for other devotees to go there and offer darshan? Oh, well, Ankit, in the morning there was an inconvenience and there was a break in the whole temple schedule for over an hour. This happened at around 10:30 when the temple priest finally decided to shut the temple doors for the cleansing process or the purification process, as they call it, which is part of their customs. Because if there is a breach in the rights and customs in Sabarimala, this is something that they do usually, is what the priest and the sources close to this temple are telling us. So after that break of 1 hour where the devotees were kept away and devotees were not allowed to offer the prayers inside the shrine, things are back to normal and the pujas have continued as normal. So the pilgrimage season is all expected to continue except for a 1 hour break that happened today. There was no further outbreak or violence or any other inconvenience that was caused to the devotees, but all the action, all the drama is happening in other parts of the state, because we have been getting reports from all across the state that there are protests happening in Kozhikode, which is in northern Kerala. There is a protest in Malappuram. There is protest happening in Kochi. There is protest in rural parts of Ernakulam. We have reports of stone pelting towards KSRTC buses, in which even buses were damaged. And also there were incidents in the afternoon where a group of BJP RSS activists were trying to forcefully shut the shops in Kollam city, because they have not really called for a hartal till today afternoon, but after that they actually tried to forcefully shut the shops in Kollam town and also tried to stop the vehicles. And today afternoon the Sabarimala Karma Samiti has called for a statewide hartal, which will be a 12-hour hartal tomorrow. And remember, this is almost the 13th or 14th hartal which has been called in the last 6 or 7 months, and most of them have been by the BJP and the right-wing groups in connection with the Sabarimala issue only. Okay, let me at this point of time Gopi, stay on with me. Let me just tell our viewers exactly what happened in Sabarimala. 2 women below the age of 50 have created history by entering the Sabarimala temple in Kerala. However, several protests have erupted across Kerala after their entry. A group of people have staged black flag protests against the Devaswom minister Kadakampally Surendra in Guruvayoor. While in another incident, Kerala Health Minister K.K. Shailaja was also shown black flags at an event in Kannur. Situation also became tense in Thiruvananthapuram as some BJP activists tried to enter the secretariat. They were also manhandled. They also manhandled a camera person. Right-wing organizations have called for a statewide hartal tomorrow, and several RSS members hit the streets in Kozhikode to protest against the women's entry. 2 women, Bindu and Kannur, claimed that they entered the hilltop shrine at 3:45 a.m. The women were accompanied by a few police personnel, following which the temple was shut for an hour and only reopened after purification ritual was completed by the priest. Ma'am, against the is there any threat to the 2 of you all who went there today? ഇല്ല മാം, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു 1:30 ശബരിമല പമ്പയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയും 3:45-3:30 സന്നിധാനത്തെത്തി തൊഴുത് തിരിച്ചു മടങ്ങി. ഒരു പ്രകോപനവും ആരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡിവോട്ടീസ് ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല, അത് ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെയായിരുന്നു? പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? പമ്പയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് പ്രകാരം പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും അത് മലപ്പുറത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ കുറെ അവിടെ പോലീസ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതുവരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആരും എത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാലും വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ ഒരു ഭയമുണ്ട്. ഇപ്പം ഭയം ഒട്ടുമില്ല.
കാരണം നമ്മൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശം, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് 100% ഉള്ളതിനാൽ പേടിക്കുന്നില്ല ജനങ്ങളെ. ഇത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശബരിമലയിലോട്ട് പോകാൻ. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പോയപ്പോ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയായിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം രാത്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ പോയി, അതുകൊണ്ട് ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല. പുലർച്ചെ 3 മണിക്കാണല്ലോ സന്നിധാനം നട തുറക്കുന്നത്. ആ ടൈം കണക്കാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കയറിയത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ഇത് കാരണം ഒരു ഡിഫറൻസ് വരും, വേറെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം ഈസി ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും മാം, തീർച്ചയായും. കാരണം നമ്മുടെ കേരള ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നവോത്ഥാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റപ്പെടേണ്ട ആചാരങ്ങളും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മാറുന്നില്ല. നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇനിയും വരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ എന്തായാലും ഇത് തുടരെ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിനൊരു മാറ്റം വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ 3 മണിക്ക് പോയപ്പം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ? 3 മണിക്കല്ല, ഞങ്ങൾ 1:30 സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനോട് നിങ്ങൾ മേളിലോട്ട് പോയി? അതെ അതെ, തീർച്ചയായും. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഫ്രണ്ടിൽ വല്ല പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടോ, അതോ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോലീസിനോട് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് വല്ല ത്രെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ? ഫാമിലിക്ക് നാട്ടിൽ ചില BJP അനുഭവമുള്ള ചില ആളുകൾ, RSS അനുഭവമുള്ള ചില ആളുകളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് അതുപോലെ വീടിന് മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ട സമയത്ത് നാമജപം നടത്തുന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല മറ്റ് അങ്ങനെ കൃത്യമായ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങളുള്ളവരല്ലാതുള്ള ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ എതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളോ ആക്രമണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി അവിടെ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ അതർ വിമൻ? ഇത് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ 2 പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ 2 പേരല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഡിവോട്ടീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകള്, ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 2 പേരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങള് ലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള കോടിക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വിൽ യു സ്റ്റിൽ ബി ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ കോസ്? ഇനി ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും ശരി, നമ്മള് ഇതിന്റെ ആക്സിഡന്റ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം നിലപാടുകളുമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകും. Prime Minister of India supported Sabarimala in the interview he gave. We will definitely see to it how things are. We will see, and the temple will take appropriate action and Shuddhikriya will be done. If the things are true, we will see how things are. And it's absolute shame that police secretively did all this. Let us see how things are, but this won't affect our case in Supreme Court. We will fight it out in the Supreme Court and we will win. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.